MWALE Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Shukran sana mtazamaji wa runinga Mwangaza, karibu. Huu ni Mwale saa 7. Jina langu ni Sakwa. Samizana nasi kwa 22914. Katika habari yetu ya kwanza ambayo inatufungulia Mwale saa 7 ni kwa aliyekuwa rais wa Tanzania Benjamin Mkapa, ambaye alihudumu katika mwaka wa 1995 hadi mwaka 2005 ameaga dunia Ijumaa hii majira asubuhi. Mkapa, ambaye alikuwa rais wa 3 wa taifa ya nchi ya Tanzania, alikuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Dar es Salaam. Aidha, rais wa nchi hiyo Magufuli ametangaza siku 7 za maombolezi, na katika kipindi hicho chote bendera nchini humo zitapepea nusu mlingoti. Mkapa alikuwa rais wa awamu ya 3 wa Tanzania na atakumbukwa kwa juhudi zake za kusuluhisha migogoro ya kisiasa katika nchi jirani wakati alipokuwa madarakani na hata baada ya kustaafu. Tumepata kwa masikitiko makubwa, tumepata msiba mkubwa. Mzee wetu Mzee Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya 3, amefariki kwenye hospitali Dar es Salaam ambako alikuwa amelazwa. Tulipokea hivi na tumepata msiba mkubwa, na tuendelee kumwombea mzee wetu rais mstaafu Benjamin William Mkapa, ambaye ametangulia mbele ya haki. Tukisonga mbele, shirika la Ulaya la Melinda Gates au Bill na Melinda Gates Foundation limepongeza halmashauri ya nchi ya Kenya inayoshughulikia masuala ya dharura ya corona. Aidha, rais wa shirika hilo ameipongeza halmashauri hiyo kwa kipaumbele cha maslahi ya kina mama. Katika maongezi na Rais Uhuru Kenyatta, alisema kuwa Kenya itaendelea kudumisha haki na kujali maslahi ya kina mama pamoja na wale wasiojiweza. Most of the jobs that we create in Kenya are in the informal sector. So when it comes to women, the areas that they usually are they are the ones in the market, they're the ones in the food stalls, they're the ones in the domestic side. So once again now, a lockdown means that they are the ones who are also most affected economically. So you have violence at home, you have teenage pregnancies on the increase, and then on the other hand, you also have, as a result of the economic situation that comes from a lockdown, they are the ones also who are losing out on in terms of income, because the areas that are most affected are the areas where, at least in our part of the world, where women are heavily present. The people who are bound to suffer most are actually going to be women. And that's actually, even as part of our own COVID response team, we have a gender-based a team built into that. This is one of the things that is really on our minds, even when it comes to opening schools, because on the one part we want to keep our kids safe. On the other part, the longer we keep especially our girls out of school, we have this other problem that's affecting us, and unless we actually put it on the table, unless we actually talk about it, unless we actually acknowledge that it's a problem, we're not going to be able to find the solution. Kampuni ya Best Titanium pamoja na shirika la hifadhi ya wanyama la KWS katika kaunti ya Kwale limewahamisha nyati ya uharibifu ambao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi. Kwa ujumla, wakazi 9 katika maeneo hayo Msambweni wameathiriwa na nyati hao. We are here today for a 5 days translocation exercise of buffaloes from parts of
Msambweni sub-county in Kwale County to address the issue of human-wildlife conflict by removing problem animals. We are currently targeting around 15 buffaloes. So far, we have managed to capture 6 buffaloes, and the exercise will be going on tomorrow. Tumeshirikiana na KWS na kusudi la kushirikiana ni ili kusaidia jamii, kwa sababu wametoa malalamishi mengi kuhusu wanyama fulani ambao ni wasumbufu. Tuna familia mbili za wanyama wa aina ya nyati. Familia moja inakuwa upande ule wa base titanium kwa forest ndogo ambayo inaitwa Gongoni. Kwa upande huu kuna forest nyingine ndogo inaitwa Buda, na tuna familia nyingine hapa. So familia hizo zikiwa mbili, wakati mwingine pia hata upigana zenyewe na uishia pia kuingia kwa mashamba au kwa nyumba za watu. Hawa wanyama ni wengi, paka karibu naishi hawa wanyama wako. Hata hapo nakaa, hata kama unaenda chooni na uweza kuwaona usiku, na mimi natoka saa 10 usiku kuja kazi. Anasumbua kama wanawake ama wanaume wanatoka usiku kuja kazi. Hatujui tutafanya nini, na wataka kwenda kazi na wanyama ni wengi. Na mtarufuka katika kaunti ya Kakamega ambako familia moja katika kijiji cha Shanika inapigania haki yao baada ya maskani kuteketezwa na askari waliokuwa wakifanya msako wa pombe haramu katika kijiji hicho. Wakazi wa kijiji hicho walisema kuwa askari hao waliamrisha kupewa hongo ya 1,000, pesa ambazo familia hiyo haikuweza kuwapa endapo askari hao wakaweza kuyateketeza maskani haya. Maafisa ndio wamechoma nyumba, na kitu yenye naomba serikali kama inaweza saidia ihurumia huyu mama juu huku kwetu mvua iko mingi. Walikuwa wanataka ongo. Mimi ni mtengezaji wa pusa. Ndio watoto wa marehemu mwenye nyumba hiyo alikufa, aliwachia mimi watoto. Sasa kila siku wanakuchanga hapa wanataka ongo. Sasa watoto waliwapatia shilingi 100 walikataa. Waliweka 100 ikuwe 200 walikataa. Wakasema hii ni mchezo mnafanya. Ndio akachukua hiyo na akaweka. Alinipatia kurusa na waskari 3. Walikuja hapa kuhakikisha kweli nyumba inachomeka. Nilipata karaisi na simeshika moto sana, hata nikashindwa la kufanya juu nilipata moto hata umepita kiasi. Kachukua slippers akaweka kwa meko, moto ikazidi kuwa mingi, tena akaongeza kuni. Nilipoingia hapo ndani akanisukuma hivi na mkono karudi kando, na yeye akatoka nje. Kuchukua maji kwanza kusema moto ikanishinda, na watu walikuwa huko wanajua inaendelea. Ningependa kuthibitisha kwamba mnamo tarehe 19 Jumatatu mwezi wa 7 mwaka huu tulipata ripoti kwamba kuna nyumba ambayo ilikuwa imetekelezwa katika kijiji ya Shanika na Mbaja location. Nilituma maofficers kwenda kuthibitisha, tukakuta kweli nyumba ilikuwa imechomeka, na kuna tuhuma kwamba maafisa wa polisi wawili walihusika na kuteketeza kwa hiyo nyumba. Tumeanzisha uchunguzi na hivi karibu tumalize, na yote ambaye atapatikana alikuwa amesababisha ama kuchoma nyumba, hatua sheria itachukuliwa. Acha tuvuke katika maeneo ya kaunti ya Nakuru ambako mwanamke mmoja katika kaunti hiyo pamoja na wanao 3 wamekosa makao baada ya aliyekuwa mmewe kuuza chumba chao miezi 3 iliyopita kufuatia mzozo wa kinyumbani. Mama huyo kwa jina Millicent Akini amelalamika kuteswa na Mel pamoja na watoto wake 3. Aidha, ameamua kufanya vibarua vidogo ili kuanza kukimu familia yake. Nimenyang'anywa shamba, nilikuwa kama shamba, nimenyang'anywa shamba, tena hapa na nyang'anywa nyumba, na huyu bwana anaitwa Morris Makini na ajue tu watoto wanakula nini, hata chakula ajue tu wanakula nini. Sasa imefika wakati ni sasa nataka tuhame kwa hii nyumba. Sasa tujui tutoke wapi. Nimepewa notice ya eviction. Tumeishi kutoka 1999 mpaka 2010, lakini sasa amerudi akatujengea hapa, akametuacha hapa. Sasa inafika wakati tena anataka tuhame. Kuna mwenye amepea ati
ati nyumba ati sasa ni yake, ndiye akaliweza kuniletea notice, anaitwa Richard Odhiambo. Sasa mimi nataka nisaidiwe angalau nibaki tu kwa hii nyumba na angalau alete watoto chakula, watoto wakule, na huyu msichana yangu mkubwa angalau apeleke kwa college, kwa sababu tangamalize form 4 2016. Sasa baba anasemanga tu ati bado anampea punishment kwa sababu alianguka, aliweza kupata C plane. Morris Makini ni babangu na nilifanya mtihani 2016 nikamanage kupata C plane. Venye nilipata C plane nilikuwa na matumaini niende shule, nisome nikuwe nurse ama nisome course ya international relation. Lakini baada ya kupata hiyo C plane alikataa kunipeleka shule akisema ati nimeanguka. So ananipatia punishment. So nilikuwa naomba tu anipeleke shule nitimize ndoto yangu. Tunakaa na yeye muda mrefu sana, ni jirani yangu. Sasa amekuwa akiteseka, amesumbuka na watoto. Bwana aliuza mashamba, akauza na nyumba, akaenda kwingine. Sasa anakaa na bibi mwingine mahali hapa Nakuru. Lakini sasa huyu mama amevumilia na hiyo maisha, amehangaika. Millicent started working with her husband from a long time, and even though she was not formally employed, she contributed to the purchase of several properties that they have had. He asked her first to move out of the upcountry home so that he can sell it, and he did sell it. And he asked her to come and stay in the current house, and now he's asking her to leave and go back to her parents, and he can take his children because he paid dowry. He has not considered the fact that she contributed to the purchase and the development of that property, even though she did not do it directly. Katika kaunti ya Kilifi, wachuuzi wa matunda ya aina ya nanasi katika kaunti hiyo wameweka mkakati na kampeni za kuuza matunda ambayo matunda haya ni speciali ya Cayenne yamepewa jina mpya kwa maarufu Marafa Sweet. Pineapple growing in Kilifi County has taken shape, and the region which is high producing is what we call the Magarini region. And in Magarini region we have the Marafa ward and also we have the Ad ward. In combining the two, we are talking of about 525 farm families who solely depend on the growth of pineapples. There's a need that we are on a high level in the department so that we can be able to commercialize this sector, whereby we are looking at having what we call contracted farming, whereby the farmers will be profiled and enlisted to make sure that they sell or they only produce for a specific market. When we finish that level, then we go to the second stage, whereby we shall do multiplication of the pineapple seedling. So we shall have big nurseries to multiply and also to increase the acreage. Ina faida hasa ukiwa na farm kubwa namna hii, iko na faida sana. Kwa sababu hapa ikifikia wakati wa season, naweza toa gari 5 kwa siku ama gari 5 kwa wiki, ambao gari moja kama ile ya tani 12 ikitoka hapa haiwezi kosa kuacha 250,000. Huu mnanasi unachukua miaka 7 kutunza, unavuna. Kusema kweli hii mananasi ya huku, ile maana hata unasikia kwamba Del Monte anataka kuja huku, ni kwamba mananasi ya huku hayahitaji kuwekwa sukari. Hiyo yenyewe tayari iko na sukari ambayo hiyo hata imepita. Saa zingine wanatumia hii mananasi hii kuchanganya na mananasi yao kusudi waweze kupata ile sukari inahitajika. Kwa hivyo hii ya huku wanasema haina gharama mingi. Ni upande na ni pale hata inabidi upunguze ile sukari. Pineapples in Kilifi, they are the best in the country. They are the sweetest. Right now, the local varieties, because we need, when we go to the market, we have been asked, when we are promoting the Kilifi pineapples, especially in Marafa, because we have too many groups that are interested in Kilifi pineapples. We have met and we are looking for market in Germany, market in UK for Kilifi pineapples if they are excess. We are also making sure that any new problem we get, like this season we have got a very clear problem.
we have never seen pineapples being attacked by chafer grubs. This season they were attacked, and we have been dealing with it, and right now we are setting up the experiments to find the efficacy of the chemicals that we can use, although we don't want to use the chemicals. Haya, wacha tuvuke katika mbuga la wanyama la Tsavo Magharibi linaendelea kuteketezwa na moto mkubwa ambao chanzo chake bado hakijabainika hadi kwa sasa. Wenyeji wa Maktao wanaopakana na mbuga hiyo wanaendelea kusaidia kuzima moto huo ambao una moshi mkubwa ambao umeweza kuziba barabara kuu ya Mwatate kuelekea maeneo ya Tafta. Moto ulianzia upande ule juzi, niliona saa mbili usiku. Mwendo wa saa 2 usiku ndo niliona moto. Ukao unaenea jana kutwa mpaka leo sasa hivi. Ndio maana tumejitolea, tumekuja kusaidia tu kujaribu kuuzima. Sijapata habari ni ulianza kivipi, lakini ulianzia mbali sana. Kuna sehemu watu wanachunga huko, so ulianzia ile sehemu za huko. Mahali karibu na Lwalenyi mbele yake sasa. Ukao unakuja polepole. Yes. Moto ni mkubwa. Moto ni mkubwa na watu wenye nazima, yani ile effort ambayo katika kuzima moto ni ndogo kulingana na mkasa wa moto wenyewe, unaona? Labda kama kungekuwa kuna mashirika, watu, yani wenye ambao wanaweza kujitolea kwa sababu hiki kitu Kunradhi kwa hitilafu hiyo. Wizara ya Afya ikishirikisha idara ya afya ya umma imefanya shughuli ya kunyunyiza viyozi katika mahakama ya kaunti ya Kiambu. Afisa wa afya John Munye aliongeza kuwa hii ni kufuatia amri ya Wizara ya Afya, manake mahakama huenda ikasababisha maambukizi kwa kuwastahimili watu aina tofauti wakati wa shughuli za mahakama. We, as the county health services, we have undertaken this exercise to come to Kiambu law courts and fumigate so that we can prevent any further infection of COVID-19 resulting from either from the workers themselves or the culprits who have been brought to the courts. And with that, from here, we are going to the Lord's office to fumigate the Lord's office. You know that that's another area because they deal most of the work is done manually, and that's most of the stuff there they are touching all records manually because the place is yet to be they are not, it's not really computerized. So from that area we'll also go to the Kiambu Water Company where we shall fumigate also. We'll also go to the County Commissioners Complex. We have a program whereby every Friday of the week we are doing fumigation within all the national government offices and other bodies within the sub-county. That's what we have arranged. And today is our second week. This is the second time we are fumigating, and we shall continue that way so that the COVID-19 menace we hope to do away with it very soon, because as we know, it has really affected every sector. As you are aware that Kiambu Law Court is a high traffic area with a lot of interactions, so the exercise of fumigation will go a long way in helping curb the spread of COVID-19. This is on top of other measures that the management of court has already undertaken, including minimizing the flow of people into the courts, maintaining social distance, and other local arrangements that has been put in place by the court. And it's a good exercise. Mtazamaji, tukitamatisha habari zetu, ni mamlaka ya usimamizi wa mazingira ya kitaifa ya NEMA
imefunga kituo cha kichinjio cha Kitui kufuatia hali duni ya mandhari ya kituo hicho. Mkurugenzi mipango ya mazingira na afya Daktari Charles Lange asema kwa kituo hicho kilikuwa na mandhari yaliyo duni, hivyo kuhatarisha maslahi ya wanunuzi. We have ceased operation at this place because what we found is that they are in a very bad state. All the effluent that comes out of this slaughter is getting to the environment without any form of treatment, and it's unfortunate that this slaughter belongs to the county government, and they've actually failed to put any form of means of trying to contain that water. You can see the way that wastewater is getting to almost where the residents are, and you can see even the number of flies around there. It is really making people around here not to live in a clean and healthy environment. Unfortunately, we have found that they fail to adhere to some minimum compliance standards, and so forth. We have given them a stop order, which we require them to comply with before we have it come back to operations, so that the people of Kitui and Kenyans at large can have quality meat supplied from this facility. We have walked around. Indeed, most of the drainage systems that are required to adhere to standards, they are not working, and so it poses a high environmental pollution level that we have requested them to try and comply with. So from now, we are waiting to see what is it that they are going to do, so that they can come back to operations. Mtazamaji, tumefika kikomo cha Mwale saa 7, lakini waweza endelea kututazama katika YouTube channel yetu ambayo ni Mwangaza TV Kenya. Semezana nasi kwa 22914. Jina langu Brian Sakwa. Inshallah.